Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. ‘Yan uwa da abokanai barkanmu da wannan lokaci, barkanmu da sake kasancewa tare da ku a cikin wannan channel mai albarka ta Saba Explain Hausa. Na'am, so ‘yan uwa insha Allahu a bidiyon mu na yau za mu ci gaba da tattaunawa game da series ɗin TryHackMe, inda wannan zai kasance episode na 9. Na'am, kai tsaye zan buɗe wato ainihin browser ɗina domin mu ci gaba daga inda muka tsaya. So wannan ya kasance shine episode na 9 kamar yadda na faɗa. So a episode na 8 mun tattauna game da HTTP in details kamar yadda muke gani a nan. So insha Allahu a wannan bidiyon za mu yi focusing ne akan wato ainihin Burpsuit the basics. So wannan room ne wanda zai koya maka yadda ake amfani da Burpsuit. Ta iya yiwuwa kai ka kasance bug bounty hunter ne ko kuma penetration tester ko kuma just security researcher wanda yake ƙoƙarin ya iya wato ainihin sarrafa web applications a cikin internet. So Burpsuit tool ne wanda yake zuwa da wato ainihin Kali Linux, wa'insu kuma distribution ɗin ba sa zuwa da shi sai dai ka sauke shi. Na'am, so kamar yadda muke gani wannan shine Burpsuit the basics. So kafin mu kai ga fara yin wani abu a ciki za mu yi connecting da wato ainihin website ɗin TryHackMe ta hanyar amfani da OpenVPN file ɗin nan da muka yi downloading. So na kai tsaye zan buɗe terminal ɗina already, sannan kuma zan ƙirƙiri directory mai suna Burpsuit the basics. Za mu ce mkdir a cikin part ɗin da nake keeping note, sannan mu ce Burp wato ainihin underscore, sannan mu ce suite the basics. Okay, the basics haka. Na'am, so mu ce cd into Burpsuit the basics. Ba mu da wani abu a ciki, za mu yi wato ainihin ƙirƙira readme file. So mu ce disable, sannan mu ce readme.md. wannan zai kasance markdown file ne wanda zai taimake mu ƙwarai da gaske wajen wato ainihin keeping notes. Na'am, so kamar yadda na saba nakan yi grabbing ɗin tun daga wajen tags ɗin nan zuwa abin da ya sama. Zan ce Ctrl C to copy, sannan zan yi pasting ɗin shi a cikin wannan note ɗin namu. So sunan room ɗin wato ainihin Burpsuit the basics. Okay, sannan ranar da nake yin wannan ya kasance yau 13 ga watan March ne, shekara ta 2023. Na'am, so bayan haka za mu yi wato ainihin run ɗin wannan OpenVPN file ɗinmu. Idan baka san yadda na samu wannan ba, za ka iya kallon episode na farko domin ka ga yadda ake amfani da OpenVPN wajen connecting zuwa ga website ɗin TryHackMe ta hanyar in yi amfani da local Kali machine ɗina a madadin in yi amfani da wato ainihin attack box da website ɗin suke baka. So wannan ya kasance ga wanda ba su da Kali Linux, za ku iya dannawa akan nan ba tare da kun zo kun yi abin da nake a nan ba ko kuma abin da zan yi. So za mu yi run ɗin shi ta hanyar amfani da sudo mu ce OpenVPN, sannan sai mu kira sunan VPN file ɗin nan wanda shine cyberexploit.ovpn. So za mu danna enter, sannan zan shigar da password ɗina na wato ainihin Kali ɗina, sannan daga ƙarshe za mu yi wato ainihin ja shi ƙasa domin mu ci gaba daga inda muka tsaya. Now, so Burpsuit the basics, wannan kamar yadda na ce zai nuna mana yadda ake amfani da tool ɗin Burpsuit wajen wato ainihin intercepting ɗin network. Kamar yadda suka ce, welcome to Burpsuit basics. This room will cover the wato ainihin foundations of using the Burpsuit web application framework. Specifically, we'll be looking at what Burpsuit is, an overview of the available tools in the framework, installing Burpsuit for yourself, sannan navigating and configuring Burpsuit. So abin da wannan room ɗin zai koya mana shine za mu san menene Burpsuit da kuma yadda ake amfani da shi. Kana mu zo mu ga wa'insu tools da ake amfani da su a cikin wannan tool ɗin na wato ainihin Burpsuit, ko in ce wannan framework na Burpsuit. Sannan daga ƙarshe ko in ce abu na uku shine za mu ga yadda ake installing ɗin Burpsuit a cikin computer ɗinmu, should in case ba ka da shi ko kuma wato ainihin kana da shi amma baka san ta yadda za ka fara aiki da shi ba a cikin Kali Linux ɗinka. So abu na ƙarshe za mu ga yadda ake navigating da kuma yadda ake saita ko kuma ake saita shi Burpsuit ɗin da kanshi kana ka fara aiki da shi, don tool ɗin ya kasance akwai abubuwan da za ka saita kafin ka iya aiki da shi. So suka ce cewa we'll also be introducing the core of the Burpsuit framework, the Burp proxy. This room is primarily designed to provide a foundational knowledge of Burpsuit
which can then be built upon further uh, in the other rooms of the Bob model. As such, it will be a lot heavier in theory than subsequent rooms, which take more of the practical approach. You are advised to read the information here and follow along yourself with a copy of the tool if you haven't used Burpsuit before. Experimentation is key. Use the information to tandem with playing around the app for yourself to build a foundation for using the framework which can be built upon in later rooms. Now, so duka wannan abin da suke cewa kamar suna cewa ne a za a nuna maka basics na aiki da wato ainihin framework ɗin Burpsuit, kana mu ga yadda ake iya amfani da Bob proxy wanda wani framework ne ko in ce wani plugin ne wanda zaka iya amfani da shi ko kuma wani tab ne a cikin Burpsuit wanda zaka iya amfani da shi a wajen wato ainihin intercepting ɗin network. Bi ma'ana yayin da ka tura request kamar yadda muka tattauna a cikin room ɗinmu na baya, yayin da ka tura request so Bob zai tsaya a tsakiya ne. In ka tura kafin ya shiga cikin internet ɗin kai tsaye ko kuma kafin ya je wancan website ɗin ko target website ɗinka kai tsaye, Bob zai fara karɓan wannan saƙon da kake so ka tura. So a nan za a iya modifying ɗin wannan saƙon ko kuma a canza wani abu ko kuma ana so a yi attacking ɗin shi ne ko ana so a ga wasu abubuwa da suke fita daga computer ɗinka domin tsaro za ka iya wato ainihin intercepting ɗin wannan network ɗin. So abin da Bob proxy yake yi kenan. So baya ga haka suka ce akwai other rooms wanda aka tattauna game da Burpsuit, amma wanda zai kasance kamar wato ainihin somin taɓi ne game da Burpsuit. Sannan suka ce experimentation is the key, bi ma'ana ka dinga yi a aikace ya fi ka dinga karantawa ko kuma ka dinga gani kawai. So yana ɗaya daga cikin abubuwan da ya sa muke gabatar da wa'innan series ɗin wajen wato ainihin za mu karanta ɗin sannan kuma za mu yi abin da aka ce mu yi a aikace domin mu ga yadda za ka iya tackling wannan problem ɗin should in case ka yi encountering ɗin shi yayin da kake gabatar da penetration testing ko kuma kake gabatar da wato ainihin bug bounty hunting ko kuma ethical hacking ma in general. Now, so baya ga haka akwai wannan baya buƙatar amsa za mu danna akan complete, sannan suka ce mi deploying ɗin machine ɗin da take sama ta hanyar danna start machine ɗin nan. So kai tsaye abin da zai faru shine za mu koma sama sannan za mu danna akan start machine. Wannan kai tsaye zai fara mana wato ainihin target machine ɗin da za mu iya attacking using Burpsuit ko kuma ce using our own local Kali Linux. So za mu jira IP address ɗin ya bayyana a cikin sakon 54. So kafin nan za mu ci gaba da karanta abin da suka ce ni. Suka ce if you are not using the attack box and want to connect to this machine without VPN, you can do so using the link once the machine has fully loaded and an IP address is displayed. So za mu jira wannan IP address ɗin ya bayyana kana sai mu iya danna wannan link ɗin kai tsaye. Maybe idan baka amfani da attack box ɗin da Kali suke baka wanda na yi bayani a baya. Idan kuma kamar mu yanda muke amfani da local machine ɗinmu ne, so za mu iya connecting ba tare da mu yi amfani da VPN ba ta hanyar dannawa akan wannan link ɗin da zaran wato ainihin IP address ɗinmu ya bayyana. So wannan shine abin da za mu yi. Alright, da dukkan alamu IP address ɗinmu ya riga da ya kusa bayyana, so za mu ɗan jira kaɗan kana sai mu wato ainihin danna akan link ɗin kai tsaye. So now kamar yadda kuke gani gashi IP address ɗinmu shine 10.10.9.188, sannan a jikin link ɗin da suka bamu shine https://10.10.9.188.p.thmlabs.com. So zan danna control a jikin keyboard ɗina sai in danna wato ainihin select wanda zai buɗe mun a sabon tab. So kamar yadda kuke gani gashi ya buɗe mana wani ɗan simple web page ne ko in ce website wanda kuke gani kamar haka ba tare da yana da wani kwalliya ba wato ainihin CSS da sauran functionalities. So kafin mu fara aiki akan wannan mun dai buɗe ne saboda sun ce mu haka. So za mu je zuwa ga task na gaba shine what is Burpsuit? Menene Burpsuit? So based on abin da suka ce put simply, bi ma'ana ka fahimce shi a sauƙaƙe. Burpsuit is a framework written in Java that aims to provide a one-stop shop for web application penetration testing. So Burpsuit wani framework ne ko in ce wani haɗakar wato ainihin jeren giyan wa'insu umarni ne da kuma wa'insu shirye-shirye da ake ƙirƙira ta hanyar amfani da Java programming language
wanda zai baka dama ka iya mu'amala da wato ainihin web application yayin da kake gabatar da penetration testing. Bi ma'ana yayin da kake gabatar da aikinka na testing wannan vulnerability ko kuma testing ɗin security ɗin website da sauransu. So in many ways the goal is achieved as Bob is very much the goal is achieved as Bob is very much the industry standard tool for hands-on web app security assessment. Burpsuit is also very commonly used when assessing mobile application as the same features which makes it so attractive for web app testing translate almost perfectly into testing the APIs bi ma'ana application programming interface wanda shi ake kira da APIs powering most mobile apps. So not just testing web application, Burpsuit yana baka dama ka iya testing ɗin mobile application also, ba iya wato ainihin website ba, har da application na waya. Za ka iya amfani da Bob wajen intercepting ɗin request ko kuma wasu packets wanda suke fita kai tsaye daga wannan waya ɗin kai tsaye zuwa ga internet. So bayani ne suka ci gaba game da wato ainihin Burpsuit a nan suke cewa at the simplest level, Bob can configure and manipulate all the traffic between an attacker and a web server. This is the core of the framework. After capturing requests, we can choose to send them to various other parts of Burpsuit framework. We will be covering some of these tools in coming rooms. This ability to intercept, view, and modify web requests prior to them being sent to the target server, or in some areas or in some cases, the response before they are received by our any browser makes Burpsuit perfect for any kind of manual web app testing. So abin da wannan yake cewa shine yayin da ka wato ainihin tura request a cikin web server a cikin internet, kwamfutan ka tana buƙatar ta je website ɗin google.com. So sai ka shiga cikin browser ka rubuta a cikin URL bar ɗin ko URL tab sai ka rubuta www.google.com. So kai tsaye zai kai ka zuwa google.com. So abin da yake faruwa a bayan fage shine yayin da ka rubuta www.google.com kana danna enter ko kuma ka danna search, akwai abubuwan da suke fita a cikin kwamfuta ɗinka kai tsaye. Wani abubuwan muna kiransu da packet ko kuma traffic, okay, kamar yadda suka faɗa a nan. So da ka tura wannan traffic ɗin, so tunda muna aiki da Burpsuit ne, so zai fara shiga cikin Burpsuit. Daga Burpsuit sai ya baka dama shin za ka canza wani abu ne ko kuma kawai za ka tura request ɗin ne zuwa ga wancan destination ɗin da kake so ka je, which is google.com. So idan kana so ka yi modify ne, za ka yi modify using the Burps. Idan kuma kana buƙatan wato ainihin kawai ya je kai tsaye ne, sai kai forwarding ɗin shi kai tsaye. So not just that, ana amfani da Bob wajen testing ɗin APIs. So za mu zo mu yi video sukutun guda game da menene API da kuma yadda ake amfani da su, yadda ake ƙirƙiran su. Za mu yi amfani da Python wajen ƙirƙiran API da sauransu. So baya ga haka suka ce sauran abubuwan za a tattauna game da su a cikin wato ainihin rooms da za a tattauna a cikin website ɗin TryHackMe domin ƙara fahimtar me Bob yake yi. Okay, akwai tabs daban-daban, akwai subsections daban-daban a ƙarƙashin Bob wanda suke baka dama ka caccanza abubuwa daban-daban. Akwai attacks daban-daban da za ka iya yi ta hanyar amfani da Burpsuit. So kamar yadda suka ce there are various different edition of Bob. We will be working with Burpsuit Community Edition as this is free to use for any legal non-commercial use. The Burpsuit Professional and Enterprise Edition both require expensive licenses but come with powerful extra features. So a wannan class ɗin ko a wannan room ɗin za mu tattauna ko za mu yi amfani da wato ainihin Burpsuit Community Edition ne kamar yadda suka faɗa nan, cewa za mu yi amfani da Community Edition. So idan kuma kana so kai amfani da wato ainihin Professional Edition, Pro version ɗin kenan ko kuma Enterprise Edition, wannan dole sai ya kasance ka sa kuɗinka a ciki, bi ma'ana ka siya wayansu abubuwa, saboda akwai wayansu abubuwan da ba za ka iya yi da wato ainihin Community Edition ba har sai ka yi upgrading zuwa ga wato ainihin Pro version ko kuma Enterprise Edition kana ka iya amfani da wayannan features ɗin. So akwai Burpsuit Professional kamar yadda suke faɗa ko in ce Burpsuit Pro. So akwai abubuwan da yawa wanda suka lissafa a nan za ka iya yi da Burpsuit Pro, sannan akwai na Enterprise, duk za ku iya karantawa domin ku ga abin da suke, amma dai ku ɗauka cewa Community shine na kowa da kowa, shine kamar free to use, wato ainihin kowa da kowa zai iya aiki da shi legally. So
Baya ga haka suka ce ga tambaya za mu yi, amma kafin tambayan suka ce due to prohibitive cost involved with either of these editions of Burpsuit, we'll stick to the core feature set provided by wato ainihin Burpsuit community. So sabida wato ainihin kuɗin da sauran editions ɗin suke da shi kamar shi pro version ɗin da kuma enterprise version, za mu yi amfani da wato ainihin community edition ɗin ne domin nuna wato ainihin abubuwan da ya kamata mu sani a matsayin mu maybe na 'yan koyo ko kuma wayanda suke so su fara aiki da Burpsuit wajen intercepting in network. So suka ce note, mu kiyaye wannan. Burpsuit for Windows is featured in the screenshot for many demonstrations. However, there are no difference between this and copy of Burpsuit installed on the attack box. So Burpsuit bai ma'ana idan ka kasance kana amfani da Windows ne kamar yadda ina da Windows operating system, ina da Burpsuit a kanta. So duk wasu abubuwa da za ka iya yi a nan a community edition ɗin is the same da za ka iya yi a cikin Windows ɗinka, ba lallai sai kali ba, za ka iya sauke Burpsuit a cikin Windows ɗinka, wanda yawanci bug bounty hunters suna yin haka kwarai da gaske. So ba sa so su yi amfani da kali, sai su yi amfani da wato ainihin Burpsuit na farko wajen wato ainihin testing ɗin vulnerability ɗin website ko kuma wani abu makamancin haka. So baya ga haka akwai tambaya na farko wanda ya ɗauke mu lokaci kafin muka iso gare ta. Za mu je ƙarƙashin tax, sannan za mu wato ainihin danna tax na farko, sannan za mu yi pasting, kana sai mu rubuta pipe. So akwai abubuwan da na sha in manta in yi a wato ainihin previous episodes, shine na farko yana da kyau in dinga rubuta IP address ɗin kowane room. Na ɗan manta in dinga yin wannan kwarai da gaske, ku gafarce ni. So baya ga haka sai wato ainihin attack vector ɗin da za mu yi attack. So in this case akwai wani link da suka bamu a sama, I think shine za mu yi attacking, and which is our IP address. So zan yi right click akan shi, sannan zan ce copy link, kana sai in zo wajen attack vector ɗin nan sai mu shigar da shi kai tsaye. Okay, so ga attack vector ɗin wanda za mu yi attacking. So tags na farko kamar yadda suka faɗa nan shine which edition of Burpsuit we will be using in this module. So sun ce za mu yi amfani da wato ainihin Burpsuit ne na community edition. Okay, sai mu danna enter, which is correct. So za mu kwafa wannan question ɗin ko in answer, kana sai mu paste ɗinta a nan, and answer mu is correct. So tax na biyu shine suka tambaya cewa what edition of Burpsuit runs on a server and provides constant scanning for target web apps? So wannan ba mu san ko menene ba, amma dai idan muka koma muka ga bayani game da Burpsuit Pro da kuma shi community din da kuma wato ainihin enterprise, anan suka ce enterprise is slightly different, unlike the community and professional edition. Burp Enterprise is used for continuous scanning. It provides an automated wato ainihin scanner that can periodically scan web apps for vulnerabilities in much the same way as software like Nessus. So I think answer mu zai kasance wato ainihin Burpsuit Enterprise. Okay, so wannan shine zai kasance answer mu, Burpsuit Enterprise, because sun ce wani Burpsuit edition ne zai yi running akan server, sannan zai baka dama kai providing constant scanning, mai ma'ana a koda yaushe ya dinga scanning. So kalmar automated yana nufin ya dinga yin abu akai-akai, ka sauƙaƙe wani abu, kawai Burp ɗin ne zai dinga ma a madadin kai ka dinga yin shi manual. So shi yasa answer mu ta kasance Burpsuit Enterprise. So kafin ma in kwafa question ɗin ya kamata, kafin mu yi question ɗin answer ya kamata mu kwafa wato ainihin question ɗin. So let me grab the question. Control V. Now, so za mu je zuwa ga tax na gaba, which is tax na uku. Suka ce Burpsuit is frequently used when attacking web application and dash applications. So idan ba ku manta ba mun ce Burpsuit ana amfani da shi wajen testing ɗin vulnerabilities akan web applications, bai ma'ana websites kenan, da kuma mobile applications wanda shine wayoyinmu. Duka ana amfani da wato ainihin Burpsuit wajen yin wannan aikin, ko in ce wajen yin aikace-aikacen nan. So answer mu zai kasance mobile ne. So tax na gaba wanda shine tax na hudu, shine features a cikin Burpsuit community edition. Now, so
abubuwan da za ka iya gani game da Burpsuit shine akwai abubuwa wanda suka shafi proxy, suka shafi repeater, intruder, decoder, comparer, sequencer, da sauran abubuwan da ba su lissafa a nan ba. Okay, so ya kamata in fara buɗe Burpsuit ne, amma dai kama akwai wajen da suke cewa mu buɗe. So maybe kafin mu buɗe ɗin za mu bi abin da suka ce me suka ce. Whilst Burpsuit has a relatively limited feature set compared to the professional edition, it still has many superb tools available. These include proxy. So, kamar yadda suka faɗa a professional edition akwai abubuwa da yawa wanda akwai wanda babu su kai a cikin wato ainihin community edition, amma dai still akwai tools wanda akwai su a community edition, sannan haka zalika akwai su a professional edition wanda suka shafi na farko akwai proxy. So the most well-known aspect of Burpsuit, the Burp wato ainihin proxy, which allows us to intercept, modify request ko response when interacting with web applications. So wannan tool na proxy tab ne wanda yake kasancewa a cikin Burpsuit wanda yake baka dama ya karɓa wato ainihin request ko kuma response, ko kuma ka iya sarrafa wancan request ɗin ko kuma response ɗin a cikin web application ko kuma a cikin web mobile application. So me wannan yake nufi? So proxy, tab ɗin proxy shine yake baka dama yayin da ka tura request cewa kana so ka je website hausahackers.org. So bayan ka rubuta sai ka danna enter ko kuma kai ka danna search, kai tsaye zai shiga cikin Burpsuit ne. In ka kunna Burpsuit ɗinka, ka yi wato ainihin saite-saiten da ya kamata ka yi. So zai shiga cikin Burpsuit, za ka ga wannan request ɗin kai tsaye da kuma abubuwan da kake so ka tura. Destination ɗin da kake so ka je, which is hausahackers.org, sannan kuma content type da abubuwa daban-daban kamar yadda muka yi bayani a baya. Za ka ga request method ɗin get request ne ko post request, ko kuma put request ko delete request ne. Duka za ka iya ganin wayannan a cikin proxy. So bayan nan za ka iya modifying ko kuma wato ainihin ka iya intercepting kai tsaye domin kai interacting da wannan website ɗin. So shi muke kira da proxy. Haka zalika muna da repeater. So abin da repeater yake yi shine a madadin in dinga karantawa ɗaya bayan ɗaya, let me just be summarizing them, sai dai wanda ya kamata mu karanta sai mu karanta. Repeater kamar yadda ku ji kalmar mai maimaitawa. So yayin da kai capture request, baka so duk sadda za ka yi capture request sai ka je ka koma cikin browser ka tura request ɗin, sannan ka shiga cikin Burpsuit ka ga me request ɗin yake, ka yi modifying ɗin shi, ka ƙara forwarding ɗin shi ya tafi, daga nan ya ƙara shiga wani note ɗin ko wani abu makamancin haka. Akwai repeater wanda kawai za ka tura ne ka dinga aiki within Burpsuit ba tare da kana komawa cikin browser ɗin, kana shiga cikin Burpsuit ka koma cikin browser ba. Okay, so wannan tool ɗin muna kiran shi da repeater. Yakan baka dama ka yi repeating ɗin request several times. Bi ma'ana kai ta repeating ɗin shi har sai ka samu abin da kake so a cikin wato ainihin lokaci ɗaya, ko kuma in ce a sa'ili ƙwaya ɗaya. Haka zalika muna da intruder. Suka ce although harshly rated limited in Burpsuit community, intruder allows us to spray an endpoint with a request. This is often used to brute force attack or to force endpoints. So intruder ya kasance tool ne wanda yake baka dama ka wato ainihin tura request a cikin endpoint, ko kuma kai sarrafa endpoint. An ce endpoint kamar misali www.hausahackers.org/admin misali. So admin ɗin nan ta iya yiwa web page ne, ko kuma ta iya yiwa wani directory ne a cikin wato ainihin website ɗin Hausa Academy. So muna kiran shi da endpoint. So endpoint zai iya kasancewa point wanda yake faɗuwa a ƙarshen wato ainihin path na cikin link ko kuma na cikin URL. Okay, so ana amfani da intruder wajen brute forcing, wajen wato ainihin ka testing ɗin endpoint daban-daban. Misali kana so ka gwada hausahackers.com ko kuma hausahackers.org/admin, ko kuma ba admin ba /about, ko kuma /index, ko kuma wani abu. Wayannan su muke kira da endpoint. So in kana so ka jarraba brute forcing, kai testing wannan kamar yadda muke amfani da wani tool da ake kira da GoBuster, wanda yake ba mu dama mu brute forcing ɗin endpoint ta hanyar samar da wato ainihin wayansu extensions ko kuma wayansu directories ko path a cikin website. So wannan muna kiransu da intruder. Haka zalika muna da decoder. Kalmar decoder mai wato ainihin warware encoded message. Yayin da ka tura request, yana encoding ɗin shi, yana wato ainihin killace shi, ya ɗan sa mai wani ɗan security ƙalilan wanda ba kowa zai iya wato ainihin capturing wannan request ɗin ba. Okay, so decoder yana decoding, yana deciphering ɗin wannan request ɗin ne.
Okay, so that is what we mean by decoder. Kamar yadda suka ce, though less used than the previous mentioned features, decoders still provide a valuable service when transforming data, either in terms of decoding captured information or encoding a payload prior to sending it to the target. Whilst there are other services available to the same job, doing this directly with Burpsuit can be very efficient. So decoder yana wato ainihin baka daman decoding ɗin information ɗin da kai capturing ko kuma request ɗin da kai capturing kafin ya fita cikin computer ɗinka. Decoder zai yi wato ainihin decoding ɗin wannan bayanin, zai wato ainihin buɗe shi a browser ɗin ta fahimta, web server ɗin ita ma ta fahimta. Okay, so wani sa'ilin kuma ana amfani da decoder wajen encoding ɗin payload kafin ka tura shi. So in kai encoding bi ma'ana ka ɗan sa mai wani wato ainihin kamar ba zan ce security ba, amma dai ka ɗauka kamar security ɗin ne kafin ka tura shi zuwa ga victim ɗinka ko kuma target ɗinka. So wannan shi muke kira da decoder. So abu na uku shine wato ainihin ko in ce abu na biyar shine wato ainihin comparer. So comparer shine mai tantancewa. So kamar yadda suka ce, as the name suggests, comparer allows us to compare two pieces of data at either word or byte level. So comparer ana amfani da shi wajen tantance bayanai guda biyu, ta iya yiwa bayanan nan a fannin kalmomi ne, bi ma'ana HTML ko kuma text, ko kuma wato ainihin byte. Mun san cewa byte wani unit ne na wato ainihin data. So ana amfani da comparer wajen tantancewa. So akwai wato ainihin sequencer. We usually use sequencer when assessing the randomness of tokens such as session cookies values or other supposedly wato ainihin random generated data. If the algorithm is not generating secure random values, then this could open up some wato ainihin devastating avenues for attack. So sequencer yawanci ana amfani da shi ne domin wato ainihin a samar da wato ainihin tokens wanda suka shafi kaman cookies, session cookies. So abin da session cookies yake, kamar na yi bayani game da shi a cikin HTTP in details. Maybe ga wanda ba su kalla wannan episode ɗin ba, shine episode na 8, za ku iya zuwa ku kalla wannan episode ɗin. So mun ce cookie ko kuma session cookie shine yayin da ka shiga cikin website sai ka yi login into your account, so kai tsaye kawai sai ka fita. So bayan ka fita, in dai akwai saved session cookies ɗin nan, in ka dawo ba zai tambaye ka wani authentication ba cewa ka shigar da username da password, kai tsaye kawai zai shigar da kai zuwa profile ɗinka ko kuma dashboard ɗinka kai tsaye. So wannan shi muke kira da wato ainihin session cookie. So wannan shi ne. So duba ga time yana tafiya, bari ku ɗan wato ainihin tsallake ba tare da mun karanta wannan ba, amma if the need arise za mu duba mu ga me suke cewa. So tags na gaba suka ce, which Burpsuit features allows us to intercept requests between ourselves and the target. So wannan kai tsaye mun san cewa proxy shine answer mu. So proxy tool ne wanda yake baka dama ka yi intercepting, bi ma'ana ka karɓa bayanan da suke fita daga computer ɗinka kafin ya shiga internet ko kuma kafin ya tafi zuwa ga target ɗinka. So muna kiran shi da wato ainihin proxy. So za mu wato ainihin rubuta proxy ɗin mu a nan. Okay, proxy haka sai mu danna enter, which is correct. So tags na gaba shine suka ce, which Burp tool will we use if we wanted to brute force a login form? So kalmar brute force kamar yadda na faɗa muku a baya, akwai tool wanda ake kira da intruder, wanda yake ba mu dama mu yi brute forcing wani abu wanda ya shafi request ɗin da muke so mu yi modifying ko kuma muka yi modifying a cikin Burp. Okay, so ana kiran shi da intruder. So kai tsaye za mu ansa wannan ta hanyar rubuta intruder a nan wajen. So mu ce intruder sai mu danna enter, which is also correct. So za mu je zuwa ga installation. So yadda ake sauke wato ainihin Burpsuit. So duba gani na amfani da Kali ne, kai tsaye wannan ya zo min da wato ainihin Burpsuit already kamar yadda kuke gani, gashi anan tab anan sama, sorry gashi anan wajen kamar yadda kuke gani. Wannan shine Burpsuit. So Burpsuit is one of the tools that is very useful to have around. So a matsayinka na ethical hacker ko kuma mai testing security, yana da kyau ka kasance kana da Burpsuit kamar yadda suka ce. Whether you are explicitly assessing a web or mobile application for a pen test ko kuma bug bounty, or are simply wanting to debug a new feature in web app you are developing, for this reason, it is important to know how to install Burpsuit on the variety of platforms
rather than just using it inside a pen testing OS like Kali or Parrot. You never know when you might need it. So wannan suna dai ƙara maka bayani ne game da wato ainihin muhimmancin Burpsuit a matsayinka na security researcher ko penetration tester ne kai ko kuma bug bounty hunter ne kai, kana buƙatan Burpsuit ƙwarai da gaske. So ta iya yiwuwa kai ba ɗaya daga cikin biyun nan bane. So in ma maybe ka ƙirƙira wani website kana so, ko kuma ka yi ƙirƙira wani abu a cikin website ɗinka kana so ka ga yadda abun yake, so za ka iya amfani da Burpsuit wajen monitoring ɗin wayannan abubuwan da suke fita da kuma suke shiga zuwa ga target ɗin kai tsaye ko kuma zuwa ga website ɗinka kai tsaye. Now, so wayanda suka ƙirƙira Burpsuit na manta in faɗa muku wani kamfani ne da ake kira da Postwiga. Postwiga za mu zo mai video ina ji ko series sukutun guda game da Postwiga, saboda akwai wani web security academy da suke da shi wanda ake koya maka yadda ake yin bug bounty hunting da kuma yadda ake testing ɗin wayansu vulnerabilities da ake samu a cikin web applications wanda suka shafi cross-site scripting, SQL injection, command injection, cross-site request forgery, local file inclusion da sauransu. Duka wayannan vulnerabilities ɗin da wayansu abubuwa da ake iya yi a cikin wato ainihin website ko in ce web application, za mu zo mu yi series ina ji sukutun guda game da su insha Allah. So now, kamar yadda suka ce domin ka installing Burpsuit a cikin Kali za ka iya amfani da package manager na apt, sai ka ce apt sudo apt install wato ainihin Burpsuit, kai tsaye zai sauke maka Burp. So bari mu gwada yin haka a aikace. So za mu ce sudo apt install wato ainihin Burp haka. I think Burpsuit ya kamata mu sa ba Burp ba, so amma bari mu gwada wannan ko zai yi. So kamar yadda kuke gani maybe ya dawo mana da error, I don't know. Okay, so Burp daban, Burpsuit daban. So Burpsuit ya kamata mu yi. So zan yi Ctrl Z domin in terminate, za mu ce Burpsuit haka. So za mu danna enter. I think this should wato ainihin install Burpsuit for us. Alright, in bai yi ba, you can try the previous commands. So I think this is taking time, ba za mu jira shi ba. So due to ina da shi kamar yadda na ce, maybe kwa iya jarba sudo apt install Burp wanda zai sauke muku Burp kai tsaye. Alright, having said that, wannan duka suna bayani ne game da yadda aka iya sauke Burp a cikin Kali Linux, duba ga cewa yana zuwa kai tsaye a ciki. So ko kuma ka je cikin website ko ka je cikin browser ka rubuta wato ainihin Burpsuit sai ka sa wato ainihin installation ko kuma install Burpsuit, duka ɗaya ne. Okay, so wannan kai tsaye zai nuna maka yadda za ka iya downloading ɗin shi, bi ma'ana kai downloading ɗin executable ɗin ka na ka iya running ɗin shi successful. Alright, so having said that, za ka iya duba ainihin website ɗinsu na Postwiga kamar yadda suka ce installing Burpsuit professional ko community edition. Alright, now, so bayan ka sauke wannan ba ma buƙatar wannan ansa, so za mu je zuwa ga task na gaba, which is the dashboard. So yanzu a wannan matakin za mu buɗe Burpsuit ɗinmu mu ƙaddara cewa ka riga da ka sauke shi. So ga wanda suke amfani da Windows, still ku shiga cikin Google ku rubuta install Burpsuit, za ku ga website na farko ko link na farko Postwiga, sai ku danna akan shi, kai tsaye zai kai ku zuwa ga website ɗin Postwiga da kuma yadda za ka iya sauke wato ainihin Burpsuit. Kamar yadda kuke gani, download and install Burpsuit. So za ka iya scrolling, I think akwai link ga community edition sannan ga professional edition. So za ku zo ku danna akan community edition wanda zai sauke muku Burpsuit, sai ku ɗan bi procedure ɗin kai tsaye. Alright, so having said that, za mu buɗe wato ainihin Burpsuit. So zan zo nan in danna saboda ina da shi already, kana sai mu jira shi. In kuma ka ga dama za ka iya zuwa cikin nan sai ka rubuta Burpsuit kawai, kai tsaye kana danna enter zai buɗe maka Burpsuit. Okay, so ban san in buɗe shi haka. So za mu jira shi kafin ya kai ga fara buɗewa. So kafin ya kai ga buɗewa, bari mu karanta abin da suka ce. When we open Burpsuit and have accepted the terms and conditions, we are met with a window asking us to select the project type. This window doesn't give us many options in Burp community. Gashi yana buɗewa, okay? So amma kafin nan bari mu ɗan ja wannan ƙasa. In Burp community, Burp Pro would allow us to save our work to the disk or load a previous saved project. At this point, all we need to do is click next. However,
So bar mu gwada yi a aikace. So sun ce bayan ka buɗe Bob za ga wani abu haka. So nan yana tambaya na in yi update ne, zan ce ba na son in yi update, zan ce close. So kamar yadda kuke gani akwai temporary project, za mu je next kamar yadda suka ce, sannan use Bob default shi ma za mu ce start Bob kawai kai tsaye. Wannan kai tsaye zai fara mana Burpsuit a cikin wato ainihin computer ɗinmu. So kafin Bob ya gama buɗewa za mu koma zuwa ga tambaya ɗin. Suka ce the first time you open Burpsuit you may be presented with a screen of training options. These are well worth reading through. These are well worth reading through if you get the time. If not, and in any subsequent session, regardless, you will be presented with slightly daunting Bob protocols. Kamar yadda suka ce. So now, so bayan ka buɗe zai nuna maka wannan kamar yadda muke gani. So zan koma cikin Bob. To kun ga ya nuna mana abubuwan da kake iya gani. So Bob ya kasance yana da tabs na Bob, akwai project, akwai intruder, akwai repeater, akwai windows, akwai help. Sannan a ƙasa muna da dashboard, akwai target, proxy, intruder, repeater, sequencer, decoder, comparer, logger, extender, wato ainihin project option, user options da kuma learn. So duka wayannan kowanne yana da amfanin shi. Ya danganta abin da kake so ka yi kamar yadda muka faɗa a baya. So za mu scrolling mu ci gaba da bibiyan abin da suka ce ne. So let me just quickly read what they said. Don't be alarmed if this doesn't make too much sense just yet. It soon will. In short, the dashboard interface is split into 4 quadrants. So yana da quadrant guda hudu. Akwai nan hannun hagu sama kenan, akwai hannun hagu ƙasa, sannan akwai hannun dama sama, akwai hannun dama ƙasa. Nan muna da tax, sannan shi kuma wannan muna da issue activity, wannan kawai iya pro version ne yake aiki. Sannan muna da event log, kana muna da advisory a nan wajen. So baya ga haka, let's scroll down to see what they talk about. Suka ce the tax menu allows us to define background tags that Burpsuit will run. So tax menu yana baka dama ka ga background tags, mai ma'ana aikin da kake a fakaice ko ce a bayan fage da sauransu. Akwai the event log, tells us what Burpsuit is doing. So event log kuma nan ƙasa kenan yana nuna mana abin da Bob yake yi. Sannan muna da wato ainihin the issue activity section is exclusive to Bob Pro. It won't give us anything using wato ainihin Bob community, bi ma'ana nan wajen ba zai baka wani abu mai muhimmanci ba, dole sai kana amfani da professional edition kawai. So akwai the advisory section, give us more information about the vulnerabilities found. So idan kana testing wani website sai ka gano wani vulnerability, wannan section din advisory section din yana ƙara maka bayanai game da wannan vulnerability din da sauransu. So baya ga haka akwai wato ainihin suka ce clicking on one of the examples vulnerability in the issue activity section give us an idea of what it looks like. So wajen activity din nan muka danna akan wani vulnerability, let's say SMTP header injection, muka danna akan shi za ku ga cewa gashi yana ƙara mana bayani game da wannan vulnerability din na SMTP header injection. Gashi ga issue din, ga medium din, ga waye a severity, bi ma'ana yanayin girman wannan vulnerability din da sauransu. Sannan ga ɗan bayani ya ɗan ƙara game da wannan vulnerability ɗin kai tsaye. Za ka iya scroll domin ka karanta. So just bayani ne yake ƙara maka game da wannan type of vulnerability ɗin. Kamar wannan cross-site scripting ne DOM base. So gashi nan yana baka bayani game da shi da sauransu. Haka zalika akwai SQL injection, duka za ka iya ganin bayanai kwarai da gaske da sauransu. So akwai OS command injection wanda shine wannan. So ga bayanai ne game da shi kwarai da gaske. Now, so throughout the various tabs and windows of Burpsuit, you will find little help icons, a question mark within a cycle, gashi nan dai da sauransu. So suna ɗan bayani ne game da Bob. So you can launch a scan of your website by clicking the new scan button. So za mu danna complete because ba wani tax a nan. So sun ce za mu iya launching wato ainihin scan ta hanyar dannawa akan new scan button. So I can't find the new scan button, amma muna da new live tax, sannan akwai new scan gashi a nan. So za ka iya dannawa akan nan. So amma me yasa baya aiki? Because ba mu configuring din shi daidai ba. So shi yasa baya ba mu dama mu iya danna shi kai tsaye. So za mu je zuwa ga tax na gaba, shine navigating through Burpsuit, yadda ake moving around
a cikin wannan Burpsuit din. So navigating around the Burpsuit GUI by default is done entirely using the top menu bars. So domin kai moving around this, ana amfani da wayannan menu bars din irin su Bob, project, intruder, repeater, waye akwai target, akwai proxy, intruder, repeater, sequencer da gashi nan. Kowanne maka danna akwai abin da yake yi. Alright. So now so duka wayancan muna kiransu da tabs ne idan ba ku manta ba, ko kuma Windows tab. So this can be retouched in the same way. In addition to the menu bar, Burpsuit also has keyboard shortcut that allows us to move quickly to the key tabs. By default, these are ga shortcuts sannan kuma ga abin da suke yi. So in kama shift control D zai switch into the dashboard, bi ma'ana duk inda kake ana misali ina kan logger ne, so na ce shift control D kai tsaye zai maida ni zuwa dashboard. So amma kaman bai yi ba, let me try that. Let's say muna intruder ne, so na danna shift control D. Wannan baya aiki, amma na danna control D kawai yana mayar da ni? A'a, baya mayar da ni. So what if na danna shift control D, still baya yi, Windows D still baya yi, ban san me yasa ba. So amma dai su abin da suka ce mu yi kenan. So ga dai shi nan kuna gani kwarai da gaske. So we can test them. Maybe I don't know why they are not working. Now, getting started with the options. So akwai options wanda shine user options. Before we start learning about the Bob proxy, let's take a look at options available for configuring Burpsuit. Global setting can be found a cikin user option tab. Kana so ka saita duk wani abu, ana samun shi ne a cikin user options din nan. So anan ne dai zaka iya saita abubuwan da kake so ka saita. So kamar yadda suka ce project specific settings can be found in the project options tab. So idan kana buƙatan wani options na musamman game da wani project da kake yi, za ka iya samun su a project options wanda shine nan. Okay, so za mu tsaya a user options kamar yadda suka ce. So now, so za mu karanta wannan because we need to read it. So the options provided in the user options tab will apply every time you open Burpsuit. In contrast, the project options will only apply to the current project, given that we can't save project in Bob community. This means that our project options will reset every time we close Bob. So wannan yana cewa duk lokacin da kake buƙatan wato ainihin amfani da wani saiti ta yadda duk lokacin da ka shiga Burpsuit kai tsaye amfani da wannan saiti din, ana samun saiti din ne a user options. Idan kuma kana yin project specific wato ainihin aiki ne, so yana ƙarƙashin project ne, saboda Burpsuit community edition baya baka dama kai saving wani aiki da kai. So dole sai professional edition ne yake baka dama kai saving ɗin aikin da kai a baya. Alright, so having said that, a ƙarƙashin user options din kamar yadda suke bayani, suka ce there are many options to cover them all. So let's just look at the available categories and highlight a few of the more important settings. We'll start with the user tab options. So a ƙarƙashin user tab, idan muka danna user tab, akwai wani tab a ƙarƙashin shi shine connections, TLS, display da kuma mix. So mix yana nufin miscellaneous. So abin da mix yake nufi kenan. Alright, afwan. So za mu karanta abin da suka ce mu yi. I think duka wannan hoto ne wanda yake ƙarƙashin wannan. So suka ce these settings here apply globally. They control the Burpsuit application, not just the project. They said that said, many of them can be overwritten in the project settings. There are 4 main subsections in the user option kamar yadda na faɗa. Akwai connection, akwai TLS, sannan akwai display, sannan akwai mix. Wanda na ce mix yana nufin miscellaneous. So kowanne akwai abin da yake yi. Shi connection allows to control how Bob makes connection to target. So connection na baka dama kai controlling yadda wato ainihin Bob yake connecting da target ɗinka. For example, you can set a proxy for Burpsuit to connect through. Za mu iya setting ɗin wani abu da ake kira da proxy, maybe IP address kenan, ko kuma wani channel, wani protocol da kake so ya bi tukunna kafin ya communicating da external website ko external web servers. So this is very useful if you want to use Burpsuit through a network pivot. Imana idan ya kasance kana so kai targeting iya site ɗaya ne, scope kwaya ɗaya kenan. So connection
yana baka dama ka wato ainihin setting din wannan IP address din da kake so kawai Bob ya dinga intercepting ba tare da ya intercepting wayansu tabs din da kake browsing a cikin wato ainihin internet ko kuma a cikin browser ɗinka. So muna da TLS, and TLS mun san yana nufin transport layer system ko security, allows us to enable or what and disable various TLS. So kamar website ɗin da suke amfani da wato ainihin SSL certificate wanda ake nufi da HTTPS bi ma'ana Hypertext Transfer Protocol Secured. So in ka ga dama za ka iya disable ɗin shi, in ka ga dama dole sai ka kunna shi. So amma kamar yadda suka ce ana, as well as giving us a place to upload client certificate. So akwai wani certificate da Bob yake zuwa za ka iya uploading ɗin shi kana kai configuring ɗin shi kafin ka kai ga fara amfani da Bob yadda ya kamata. So now sannan abu na gaba shine display. Display allows us to change how Burpsuit look like. So wannan yana baka dama ka canza yadda Bob yake. Maybe kana so ya kasance ba wato ainihin fari bane kamar yadda ya nuna mu anan. Misali na zo kan display zaka iya bashi user interface settings ka ga wato ainihin HTTP message display da sauransu. Okay? Now sannan muna da mix. Mix subtab contains a wide variety of settings including the key binding table called hotkeys. So wannan hotkeys din kamar shortcut keys kenan, which allows us to view and alter the keyboard shortcuts used by Burpsuit. So kamar ni nawa da na gwada shift control D yake mai da ni dashboard. So maybe idan muka zo a ƙarƙashin user options muka zo wajen mix, a nan za mu iya saita wannan wato ainihin hotkey din ko kuma keyboard shortcut din kamar yadda muke gani ana. Misali ina wajen da aka yi magana akan dashboard. Za mu iya scrolling mu ga wajen da aka yi magana akan dashboard kamar yadda suka ce switch to dashboard. So control shift D ne kamar ba shift control D ba. So abin da yasa nawa yaki kun ga ashe ainihin abin da ni aka saita a wannan Burpsuit din shine control shift D ba shift control D ba. So zan danna control shift D. Kun ga kai tsaye a maida ni cikin dashboard. So it means wannan abin yayi kwarai da gaske, shortcut din yayi aiki ba shift control D bane. Control shift D zai maida ni dashboard. Kai tsaye gashi kuma yayi. Haka zalika kana so ka koma target ne zaka ce control shift T ya maida ni zuwa cikin target. Kun gani? Kai tsaye. So shortcut ne wanda kana buƙatan ka san su da wato ainihin abubuwan da ba a rasa ba. So duba ga cewa muna cin lokaci kwarai da gaske, za mu je kai tsaye zuwa ga tags ɗin da suka ce mu yi a ƙarƙashin wannan wato ainihin user options. So na farko sun ce change the Burpsuit theme to dark mode. So ta yaya za ka iya yin wannan? Za mu je ƙarƙashin display ne. So wannan no answer is needed. Za mu je wajen user sannan mu je miss sannan za mu je wajen display kai. Sannan za mu yi scrolling kamar yadda kuke gani a wajen theme muna da bar ne ga da zoom mu gani. Okay, afwan baya yin zoom. So I think za mu iya ake karo I don't know. So control shift plus plus maybe that should work. Baya yi. Okay, so ban san yadda ake zooming ba amma dai zaka iya ƙara mai font size, girman rubutu kenan. So domin ka canza theme din ya koma dark zaka zo wajen user option sannan sai ka zo display kana sai ka zo wajen user interface sannan a ƙarƙashi akwai theme sai ka danna akan drop down sai ka mai da shi dark, kai tsaye zai koma dark. So kun ga cewa bai koma ba amma dai sai na fita na dawo shine zai koma dark. Okay, already ma ya riga da ya koma dark. So by default yawanci wani suna amfani da shi dark mode, which kamar ni na fi recommend ku yi amfani da shi haka saboda haske din da yake shiga muku ido. So sun ce mu yi haka mun riga da mun yi. So za mu je zuwa ga tags na gaba suka ce in which project option subtab can you find reference to a cookie jar? So a wani project option subtab ne za ka iya samun wani abu da yake referencing ɗin cookie jar. So kafin mu kai ga nuna wannan aikace za mu yi paste ɗin question ɗin a cikin note ɗinmu wanda shine tags na 6 sannan za mu yi control V sannan zan rubuta 5 ɗina kana sai mu koma cikin Burpsuit sannan za mu je wajen project option sannan za mu zo mu ga wani bayani ne ko kuma wani option ne a ciki yake magana game da cookie jar. So za mu zo yanzu muna ƙarƙashin connection ne an ba wani abu wanda ya shafi cookie jar. So za mu je wajen HTTP
Do we have anything cookie jar? Bari ne scrolling ƙasa mu gani. Babu. TLS. Nothing. So sessions. So answer mu zai kasance kaman wato ainihin use cookies pop cookie jar. Okay, so a sessions ne. Kamar yadda muke gani gashi anan yana magana akan session handling rules. So akwai cookie jar gashi nan kuna gani. So tab din shine sessions. So za mu zo mu rubuta sessions. Anan wajen sai mu danna submit, which is also correct. So za mu yi replace din shi a cikin note mu sessions. So tax na gaba shine tax na 7. Inda tax din ya ce in which user options sub tab can you change the Burpsuit update behavior. So Ctrl C to copy, sannan za mu Ctrl V to paste, sannan mu rubuta pipe din. Kana za mu koma cikin Burpsuit. Sun ce a ƙarƙashin user options a cikin wani sub tab ne za ka iya samun wato ainihin update behavior. Za ka iya canza shin kana buƙatan kai updating ne ko baka buƙatan kai updating. So I think wannan yana faɗuwa ne a ƙarƙashin miscellaneous. Okay, because if we scroll down za mu ga akwai wajen update installer versions only. So za ka iya canza wato ainihin update ɗin nan. So yana ƙarƙashin misc ne. So an samu zai kasance miscellaneous ko kuma MISC. MISC haka. Okay, misc. Mix haka. So tax na gaba shine tax na 8. Ctrl S to save. Inda tax ɗin suna tambayar mu ne what is the name of the sessions within the user options miss subtab which allows us to change the Burpsuit key bindings. So mun so mu duba wannan a sama. So kafin nan bari mu paste din tukunna. Key bindings shortcut kenan ko. So in muka shiga cikin Burp muka zo kan user options a ƙarƙashin miss wani option ne a cikin wayan nan suke ba mu dama mu canza key bindings. So wannan su ake kira da hotkeys. Okay, so an samu zai kasance hotkeys. Hotkeys haka. Okay, so hotkeys is our answer. Hotkeys. So tax na gaba shine tax na 9. Ctrl S to save. If we have uploaded client-signed TLS certificate in the user options tab, can we override this on a per project basics? Bi ma'ana yayin da kai uploaded ɗin client-side TLS certificate in the user tab option, za ka iya override, bi ma'ana za ka iya canzawa, of course. Za ka iya canza koma menene ka yi wato ainihin uploading a matsayin certificate ɗinka. So sun ce mu zaɓi I ko nay. So answer mu zai kasance I ne, okay? So let me grab the question. Ctrl V. Okay, afwan. Ban copy question ɗin ba. Ctrl C to copy. Ctrl V to paste. Sannan za mu rubuta I. So tax na gaba shine tax na 10. Okay, so bari ɗan yi scrolling ƙasa. So having said that, tax negotiation, there are many more configuration options available. Take time to read through them. In the next session, we'll cover the Bob proxy, a much more hands-on aspect of the room. So anan ne yawanci zamu yi wato ainihin hands-on. So muna da 14 minutes kai tsaye anan kamar yadda muke gani. Duba ga cewa time ɗin mu yana tafiya ƙwarai da gaske. So mu danna akan completed sannan mu je zuwa ga tax na gaba. So anan zamu yi bayani ne ko in ce za a tattauna game da Bob proxy. So Bob proxy shine a cikin Burpsuit wannan proxy tab ɗin da muke gani. So anan ne zamu yi bayani yawanci kuma duk wani abu da ake a Bob. So I think kaman zamu mai da shi light mode saboda na ga kaman zai ɗan fi. Okay, dark ɗin nan yayi duhu sosai. So zamu mai da shi light saboda na fi ganin rubutun because white black on white ne. So suka ce Bob proxy, introduction to Bob proxy. The Bob proxy is the most fundamental and most important of the tools available in Burpsuit. It allows us to capture requests and response between ourselves and our targets. This can then be manipulated or sent to the other tools for further processing before
being allowed to continue to their destination. For example, if you make a request to this website through the Bob proxy, our request will be captured and won't be allowed to continue to the TryHackMe server until we explicitly allows it through. We can choose to do the same with the response from the server, although this isn't active by default. This ability to intercept the request ultimately means that we can take the complete control over our web traffic, an invaluable ability when it comes to testing web applications. So duka wannan abin da yake yi shine ana ce maka cewa wato ainihin shi wannan Bob proxy din, wannan proxy din da muke gani, yawancin amfanin shi shine yana intercepting. Kamar da kuke gani akwai interception a nan, so a nan ne zaka intercepting din wato ainihin request din da kake turawa daga computer ɗinka zuwa ainihin target ɗinka ko kuma website ɗin da kake so ka yi visiting. So yayin da ka je misali a cikin browser sai ka rubuta, let's say na buɗe sabon tab sai na zo nan na rubuta google.com. So kai tsaye in na danna enter, yanzu ban saita Bob ba, ban fara aiki da Bob ba, kun ga Google ta buɗe mana. So kafin Google ya buɗe ina danna enter kawai zai maida ni cikin wato ainihin Burpsuit, sannan a ƙarƙashin proxy tab a ƙarƙashin intercept. So anan zan ga bayanan wato ainihin request ɗin da nake ƙoƙarin in tura kafin ya tafi destination ɗin, which is google.com. So haka zalika response ɗin da zai dawo, bi ma'ana sakamakon da zai dawo zai nuna min shi a cikin wannan proxy tab ɗin ne. Akwai request sannan akwai response. So anan bai nuna mana ba because ba mu riga da mun yi configuring mu fara aiki da Bob ba. Okay, so now za mu koma mu ci gaba. So abin da wannan yake nufi kenan. So kamar yadda kuke gani gashi sun ce no need to follow along with this task, just read the information and understand what proxy is doing. So ba mu buƙatar mu wato ainihin karanta komai da komai, just mu fahimci abin da Bob ɗin yake yi. So kun ga idan ka kunna intercept is on, nan abin da suke shi ne muna da method which is get method. Mun yi request ɗin wato ainihin root a cikin protocol ɗin nan na HTTP. So website ɗin da muka yi accessing shi ne host, in this case TryHackMe, kamar yadda muke gani tryhackme.com. User agent ɗin da muka yi amfani da shi shine Mozilla Firefox, sannan ya yi accepting wannan da mun yi bayani game da wannan a class ɗinmu na baya, wance a bidiyon mu na baya. Akwai language ɗin da yake accepting, encoding, akwai upgrade insecure request, akwai content type, idan ba ku manta ba akwai content, akwai encoding da decoding, duka ana samun su a cikin request ɗinka da kake ƙoƙarin kai. So abin da yake yi kenan. So ba mu fara aiki da shi ba kwarai da gaske. So suka ce Burpsuit will still by default be login requests made through the proxy when the intercept is off. This can be very useful for going back and analyzing prior requests if we don't specifically capture them with when they are made. So me suke bayani akai, suna bayani ne akan proxy still. So akwai wato ainihin HTTP history. So anan duk zaka ga abubuwan da kai, ko da a ce ba wai yanzu ka yi su ba, in dai ya shafi wato ainihin aiki da Burpsuit ne, kai intercepting ɗin request ɗin da yake tafiya, duk zaka ga wayannan histories ɗin anan. Akwai WebSocket history, sannan akwai options daban-daban wanda zaka iya setting ɗin wato ainihin specific domain da kake so ka dinga zuwa yayin da kake amfani da Burpsuit. So time ɗin yana tafiya kwarai da gaske. So let me just quickly summarize what Burpsuit is doing. So akwai repeater wanda na faɗa muku abin da repeater yake yi, sannan kuma kamar yadda suka ce akwai wato ainihin intercept server request, zaka iya intercepting da request ɗin ko kuma kai amfani da wannan operators ɗin or da kuma and. Okay, so we don't need to elaborate more on this. So suka ce which button will we use when wato ainihin which button would we choose to send an intercepted request to the target Bob proxy? So wani wato ainihin button za mu yi amfani da shi domin mu zaɓa wajen tura intercepted request to the target in Bob proxy. I think forward ne, because ina amfani da Bob. So ba mu fara aiki da shi ba up to now. So sai mun zo wannan mataki din na Foxy proxy, mun ga yadda ake saita Foxy proxy, kana sai mu fara aiki da shi. So in this case an samu zai kasance forward ne. So forward shine yake baka dama ka tura request din da kai intercepting ya tafi kai tsaye zuwa ga target ɗinka.
So let me quickly paste that question. So answer mu zai kasance forward. So task na gaba shine task na 11, inda suka ce mu yi researching what is the default keybind for this. Domin kai forwarding wani keybind ne, wani shortcut key za ka yi amfani da shi. Assuming you are using Windows or Linux, swap CMD for control. Bi ma'ana wani key shortcut key ne a jikin keyboard ɗinka za ka iya amfani da shi wajen forwarding request a cikin Burpsuit. So idan kuma kana amfani da Windows ne, za ka yi amfani da CMD. Bi ma'ana sorry, za ka yi amfani da control ne a jikin keyboard ɗinka. Idan kuma Linux kake amfani da ita, Mac kenan, za ka yi amfani da command ne. So let me grab this question, Control C, sannan let me paste ɗinta a cikin tax ɗinmu, Control V, sai mu type ɗinta. So shortcut ɗin da za ka yi amfani da shi shine Control F, okay, wato CTRL, sai mu sa plus F. I think this should be the answer. So babu space. Let me clean the space. Control F, sai mu danna enter. So Control F shine zai maka forwarding request ɗin da wato ainihin kai intercepting a cikin Burpsuit. So wannan za ka iya google idan ba ku san yadda na samo shi ba. Okay. So task na gaba shine connecting through Foxy proxy. So Foxy proxy ya kasance plugin ne wanda za ka iya saita shi da browser ɗin da kake amfani da. In this case ina amfani da Firefox ne, and kuma ina da Foxy proxy gashi a nan wajen. So duba ga cewa ba ku san yadda na sauke shi ba, so wannan task ɗin yana nuna maka yadda za ka sauke Foxy proxy ne kamar yadda ke gani kafin ka fara aiki da Burpsuit. So you've seen the theory, now it's time to start using the proxy for yourself. So kamar yadda suka bayani a can, kaga yadda ake wato ainihin aiki da proxy. So lokaci yayi da za ka fara aiki da Burpsuit da kuma proxy da kanka a aikace kenan. There are two ways to proxy our traffic through Burpsuit. Akwai hanyoyi guda biyu da za ka iya amfani da Burpsuit a cikin wato ainihin computer ɗinka. Na farko, we could use the embedded browser. We'll cover this later in the task. So shine a cikin Burpsuit, in kuka zo kan proxy akwai open browser. So in ka danna wannan kai tsaye zai buɗa maka Firefox browser ne wanda yake zuwa da Burpsuit, ba Firefox ɗin da nake karanta muku wannan aikin ba wanda muke a yanzu. So shine hanya ta farko. So amma sun ce za a yi bayani game da shi a task na gaba. So we can configure our local browser to proxy our traffic through Burp. This is more common and so will be focused in this task. So domin mu yi amfani da shi sun ce akwai ɗaya hanyar shine a yi amfani da Foxy proxy wajen wato ainihin tura traffic ɗinmu a cikin Burp, ko kuma ta hanyar amfani da Burp wajen soke plugin ɗin nan na Foxy proxy kamar yadda ke gani. So the Burp proxy works by opening a web interface akan localhost ɗinka port 8080 by default, as implied by the fact that this is a proxy. So za ka iya karantawa game da wannan. So amma mu sun ce za mu yi amfani da wani tool wanda ake kira da extension ne na Firefox kamar yadda suka ce a nan, wanda ake kira da Foxy proxy. And Foxy proxy allows us to save proxy profile. So Foxy proxy yana baka dama kai saving in proxy profile, meaning that we can quickly and easily switch to our Burpsuit profile in matter of seconds. So time ɗin mu ya kusan ƙarewa, so za mu yi adding ɗin 1 hour. Kada ku manta mun ce za ka iya adding time. So gashi nan ya ƙaru time ɗin mu kai tsaye. Now so I think I don't need to read all this. So za mu je zuwa ga aikace ko kuma path na aikace. So suka ce if you are using your own machine, idan kana amfani da computer ɗinka ta kanka, ba wai kana amfani da attack box ɗin can da Kali suke baka ba, you can download Foxy proxy basics here. Za ka iya downloading Foxy proxy a nan, wanda idan ba maybe in ka danna akan link ɗin nan, misali in muka danna shi, zan nuna muku yadda ni na sauke wannan plugin ɗin. So bayan na danna shi, gashi ya kawo ne wato ainihin gashi a nan, sorry, addon.mozilla.org, sannan za ka yi adding ɗin shi to wato ainihin Firefox. So in ka danna akan add to Firefox, zai maka adding ɗin plugin ɗin nan na Foxy proxy. So ni ina da shi already, I don't need to add this. So amma sun ce add Foxy proxy standard, this extension will have permission to
access everything about your browser, history da sauransu. So zaka iya adin kai tsaye. So amma duk ba gani ina da shi a nan Foxy proxy kamar yadda kuke gani, which is disabled. So ko da na danna akan add, I think okay, so ya mun adin din shi. So ya ce let me allow this extension to run in private windows. So let me just click on okay. So kun ga ya riga da ya mun adin din shi. So kun ga yanzu ina da guda biyu. So ga wannan kana kuma wannan shine adin yanzu, sannan kuma ga wanda ni nake da shi personally. So I think how can I remove this? So zan iya removing din wannan extension. So zan iya remove, and I'll say remove. So kun ga ya fitar mun da wancan, and kuma ga ni na wanda nake da shi kai tsaye. Alright. So gashi nan kamar yadda kuke gani suna nuna muku shi, sannan ga yadda zaka iya adding profile. So domin kai adding profile ko da ke ya kamata ma nuna yadda ake yi. Bari na azumin cewa ni bani da shi. So zamu danna akan wancan link din Foxy proxy, kana sai mu danna add to Firefox, sai mu ce add. So wannan sabon ya riga da ya fito, zamu danna okay. So zamu danna akan shi kai tsaye. So muka danna akan shi zamu ga options, sai mu danna akan options. So zamu koma zuwa ga abin da suka ce mi. So bayan ka danna akan Foxy proxy a wannan hoton kenan, so za ka zo ka danna akan add domin kai adding din ainihin profile ɗinka. So zamu koma cikin wancan option din na Foxy proxy, sai mu danna akan add, wanda zai kawo mu nan. So anan zaka bashi suna, title ko kuma description, ba dole bane. So bayan nan sai suka ce mu yi mene, add. Ba mun zo add, sai mu rubuta Bob, sai mu configuring wayannan abubuwan. Bi ma'ana title din ya kasance Bob, ko kuma wani abu da kai kake so ka sa, ko kuma ka sa, sai kuma wajen proxy sai ka rubuta localhost ɗinka, sannan wajen port din sai ka rubuta 8080. Bari mu gwada yin haka a aikace domin nuna muku yadda ni ma na saita profile dina. Shi yasa in na danna akan profile za ku ga ina da Burpsuit. Ni sunan da na bashi kenan Burpsuit. So now, so anan za mu kira shi da Bob. Wajen HTTP za mu zaɓi HTTP, sannan wajen proxy address za mu yi amfani da 127.0.0.1 localhost kenan, sannan port ɗin shine port 8080 kamar yadda suka ce mi. Now let me verify that 127.0.0.1 wanda shine abin da muke, sannan port ɗin sai mu sa 8080. So bayan nan ba mu buƙatar mu saka wani username, sai mu clicking akan save kamar yadda suka ce. So we'll go for our long, sai mu wato ainihin ba mu buƙatar username, sai kawai mu danna akan save. So kana danna save, gashi ya riga da ya nuna mana Bob a nan. So by default yana kunne, zaka iya editing ɗin shi. So amma ba mu fara wato ainihin tura ko kuma wato ainihin forwarding ɗin request ɗin da muke intercepting a cikin browser ɗinmu zuwa ga Bob ba har yanzu. So now, so bayan nan suka ce when you click on the Foxy proxy icon on the top of the screen, you will see that there is a configuration available for Bob. So gashi nan idan ka danna akan icon ɗin Bob, yanzu misali in muka danna akai, za ku ga cewa akwai Bob, gashi yana nuna mana. So if you click on Bob config, our browser will start redirecting all our traffic through these ports. B1, if Burpsuit is not running, your browser will not be able to make any requests when this config is activated. So wannan suna dan muna gargadi ne kawai kai tsaye. So bari mu gwada yin abin da suka ce mu yi a aikace. So za mu danna akan wannan, sannan za mu danna akan Bob. So da zaran ka danna Bob, tunda Burpsuit din mu a kunne yake, and kuma interception is on, ko da a ce mun shiga cikin another tab, misali bari na gwada goge wayannan tabs ɗin dukansu because ba ma buƙatan su. So kun ga request ɗin kai tsaye ya buɗe mu a Bob. So amma duba ga cewa ba mi wato ainihin wani abu ba, so zan yi dropping ɗin request ɗin. So ina so in kulla wannan ne. Alright. So wannan shi ma ba mu buƙatan shi, kawai za mu closing ɗin shi ne. So za mu fara practical part na wannan class. Now, so now switch over to Burpsuit and make sure the interception is on. So za mu koma cikin Burpsuit mu tabbatar da cewa wannan interception ɗin is on. So za mu zo nan is off, in ka danna shi zai ce ma is on. Sannan suka ce now try accessing the home page for this. So ga wani link sun ba mu gwada accessing ɗin shi. So za mu yi copy ɗin link ɗin, Ctrl C,
sannan za mu buɗe shi a sabon tab ne, zan yi paste ɗin shi ana. So kun ga a cikin browser ɗina ne, in na control V, so ina danna enter, yanzu request ɗin da na tura kafin ya je zuwa ga wannan IP address ɗin zai fara shiga cikin Bob. A nan ne zan ga duka request ɗin da na capturing. So ina danna enter, so kun ga ya shigar da ni cikin Bob a ƙarƙashin proxy, sannan a ƙarƙashin intercept. So gashi abin da yake shine yana mana getting ɗin wato ainihin root ne using HTTP protocol, sannan abin da muke so mu accessing shine wannan host ɗin, bi ma'ana wannan website ɗin ko kuma IP address ɗin nan. User agent ɗin da nake amfani da shi shine Mozilla Firefox kenan, sannan yana accepting text da HTML application ga dai shi nan kuna gani, sannan muna da accept language yana accepting English ne kawai, sannan akwai encoding yana exception ɗin gzip, gunzip kenan, sannan kuma deflated. Connection is closed, upgrade insecure request is 1, sannan sec gpc shi ma is 1. So me suka ce me? So kun ga har yanzu bai bude mana ba, afwan. Chrome ɗin is about to expire again. Well, so kamar room ɗin ya gudu. Okay, bai gudu ba because we are trying to access it, ko kuma mun riga da mun gama aiki da shi ne. All right, so let me just quickly go back to that. All right, so bayan mun yi requesting suka ce your browser should hang and your proxy will populate with the request header. Congratulations, you just intercepted your first request. So mun riga da mun intercepted and first request ɗin mu, wanda shine request ɗin. So yanzu kai tsaye wannan tab ɗin kun ga har yanzu yana loading, bai riga da ya buɗe ba because bai je target ɗin ba, har yanzu yana cikin Bob ne. So domin mu tura shi zamu danna akan forward. So muna danna forward, wannan zai ce ya tafi to kai tsaye zuwa ga target ɗin. Target ɗin shine wannan IP address ɗin ana. All right, so from there you can choose to forward or drop the request. Alternatively, so in ka ga dama zaka iya forward the request ɗin zuwa ga target ɗin, ko kuma kai dropping, wanda shine kai cancel kenan. You can send it to another tool to perform any number of actions by right clicking on the request and selecting an option from the right click menu. So in ka ga dama kana so ka tura shi, let's say muna so mu tura shi zuwa ga intruder ne. Okay, so a nan wajen za ka yi right click, sai ka ce send to intruder, ko kuma send to repeater, ko send to sequencer, send to comparer, ko kuma wato any send to decoder. Wayannan tabs ɗin dukansu za ka iya sending ɗin shi kai tsaye ba tare da ka sha wata wahala ba. So dan na yi bayani game da su a baya. So we don't need to read all this. Read through this option in the right click menu. There is one particular useful option that allows you to intercept and modify the response to your request. Which option is this? So note this option is in the drop down sub menu. So bari mu copy wannan. Let me copy this. Control C. Wannan shine tax ɗin mu na gaba. Control V to paste the tax. Sannan Control S to save. Kana za mu scrolling down. So sun ce yayin da kai right click a cikin Burpsuit, a cikin wannan request ɗin da kai intercepting, akwai wani option wanda yake baka dama ka yi wato ainihin intercepting ko kuma kai modifying in response to your request. Wani option ne wannan? So option ɗin yana cikin drop down sub menu. So zan koma cikin Burpsuit, zan yi right click, sai mu duba mu gani wanne ne yake bamu dama mu yi sending ɗin request ɗinmu da muka intercepting. In muka zo nan duka wayannan da menus. So in muka zo sub menu shine wajen wannan, za ku ga akwai wani abu a nan again. Arrow ɗin nan shine sub menu. So za mu zo mu ga wanne ne yake magana akan wani request ko kuma response to your request. So bari mu ga do this, babu wani abu. Wajen do intercept. Okay, so muna da response to this request, shine answer mu. So za mu yi wato ainihin koma zuwa ga website ɗin nan, sannan za mu rubuta response to this wato ainihin request. Sai mu danna enter, which I think is going to be correct. Response to this request. Okay, so abin da yasa baya yi sabida muna intercepting ne, afwan. So dole yanzu Burpsuit ɗinmu sai mu yi forwarding wayannan abubuwan. So shi yasa yanzu browser ɗinmu ba ta dinga aiki ba. So za mu yi forwarding ɗinsu kafin wato ainihin answer mu ta kasance daidai. Kun ga ya cewa answer mu is daidai. So yanzu a ta wato ainihin amfani ko in ce sarrafa ansoshin mu a cikin website ɗin TryHackMe
ya kasance ba za mu iya ba, dole sai mun kashe Burpsuit. So yana wato ainihin tunneling ɗin duk wani request da muka tura, yakan wato ainihin capture ɗin shi a cikin yana capturing ɗin shi a cikin Burpsuit. So task na gaba, which is task number 13, shine wannan no answer is needed. Oh my god. So kun ga duk lokacin da muka danna akan wancan sai mun yi forwarding ɗinsu kafin ya koma ya yi, kun ga cewa ya ansa mana. So bari na gwada kashe wato ainihin box, za mu yi turning ɗin shi off, because ba masu duk lokacin da muka danna wani abu a cikin Firefox ɗinmu ya dinga karɓan wannan request ɗin. So za mu je zuwa ga task na gaba, wanda shine certificates. Alright, so certificates suna da matuƙar amfani ƙwarai da gaske a matsayinka na mai amfani da Burpsuit. So we can use intercept HTTP traffic. What's next? Unfortunately, there's a problem. What happens if we navigate to site with TLS enabled, for example? An kai visiting site ɗin da yake da HTTPS ba wai iya HTTP ba. In kun lura wannan abin da muka yi HTTPS ne, ba HTTP ne, ba HTTPS ba. So kun ga kai tsaye ba shi da wannan S ɗin. So me zai faru idan ka yi navigating website mai HTTPS? So me zai faru? Shine suke so sai mana bayani. So kun ga request ɗin yanzu ya riga da ya bayyana, ga wannan site ɗin, ga IP address ɗin da muka yi requesting, bayan mun zo mun danna akan forward a cikin Burpsuit ɗinmu, wanda kai tsaye ya ba mu dama ya bayyana mana site ɗin kai tsaye. Okay, so maybe we might find a wato ainihin video domin mu ƙara yin bayani game da Burpsuit kamar yadda ya kamata. So yayin da ka misali bari mu gwada yin wannan aikace, in muka danna Bob, to sai muka zo nan misali, let's use this, misali mu ce https :/ sannan mu ce google.com. So me zai faru yanzu muka danna enter? So ya tura mu zuwa Burpsuit, sannan ga request ɗin, kun ga wannan ya kasance yana da yawa, har da su cookies, accept, ga dai shi nan kuna gani. So za mu yi forward, za mu koma cikin browser ɗin. So me zai faru yanzu? Okay, za mu ƙara forward. Wani zubin in kai wannan sai ka dawo kai ta rubuta forward ɗin nan. Okay, so za mu yi ta daddanna forward. Okay, har zuwa ƙarshe muna ta danna forward. Okay, so kana ya zo ya buɗe mana google.com. So amma me zai faru duk da mun yi amfani da S, ya kamata ya bamu error ne kamar yadda su suka ce a can. So let's try and forward all of this. Ban san me yasa baya bayar da error ɗin ba. Alright, so yana capturing kowane request ne kwarai da gaske. So let me turn it off, saboda in ba haka ba zai ta tsayar da mu ne. Alright, now so sun ce zai baka wannan error ɗin cewa software is preventing Firefox from safety. Now so ya ce za mu samu error. So me zai faru? Za ka yi visiting wannan. So first, with the proxy activated, add to this. So yayin da muka kunna proxy ɗinmu, bari mu bar shi a kunne. So mi heading zuwa ga wannan link ɗin domin mi downloading wani file da ake kira da casart.dar. Save it somewhere else on your machine. So next, za ka je about, sannan ka je preferences a cikin Firefox search bar naka, kana zai kai ka kai tsaye sai ka yi searching akan certificate. So bari mu gwada danna akan link ɗin nan. So zan danna control sai in danna akan link ɗin. So zai buɗe mun shi a cikin different link, sannan za ka yi saving ɗin wannan file ɗin ne, ga yanan casart.dar. So in kai saving ɗin shi ka danna okay, zai tambaye ka a ina kake so ka yi saving. Maybe za ka bar shi a downloads folder ne, ko kuma wani folder da kake so ka yi saving. So in na danna okay, so za ku ga kai tsaye ya mun saving ɗin shi ne a downloads, gashi nan ya yi mun download ɗin shi. Haka zalika inda zan koma cikin wannan ɗina wato ainihin terminal ɗina, na ce cd into downloads. So amma zan yi grabbing ɗin wato ainihin CA, duk wani abu da yake da CA sart. So za ku ga cewa ina da su guda biyu. So wannan na farko wanda na yi highlighting ɗin nan shine wanda na yi downloading a yanzu. Wannan shi kuma shine wanda nake da shi. So let me claim one. So zan ce rm akan sart mai one ɗin nan, sart1 .der. Bai fahimci wannan ba, so I think I can do that by using escape character, by escaping using backslash.
sai in danna tab. Okay, alright, so ba damuwa dai, you get the idea. So bayan mun yi wannan zamu koma cikin Burpsuit, mun riga da mun yi downloading ɗin shi. So ga request ɗin yana cewa mai forwarding, so let me forward this, all of this. Kana zamu koma cikin browser ɗinmu, yanzu wannan zai buɗe mana, I think ya kamata ya buɗe. So now, so me suka ce mi? Bayan mun yi wannan sai mu je mu buɗe sabon tab mai suna let's open a new tab. Sai mu zo nan mu rubuta about, sai mu sa column, sai mu rubuta preferences. So wannan kana danna enter kai tsaye zai shigar da kai zuwa ga settings, sai mu searching ɗin certificate kamar yadda suka ce certificate. So gashi nan za mu danna akan view certificate, so za mu danna akan wannan. So a nan za ka yi importing wancan file ɗin da ka yi downloading, duba ga cewa har yanzu dai ba mu bi abin da suka ce mai ba. So za ka danna akan view certificate kamar yadda suka ce. So ni na san process ne, shi yasa kuka ga ina yi. So bayan ka yi nan ka danna sai ka zo ka danna akan trusted DCA, bi ma'ana sai ka yi importing kenan, amma ba su nuna yadda za ka yi importing ba. Click on import and selecting the file we just downloaded. So bari mu yi hakan aikace. So za mu koma about page ɗin nan, bari na kulle wannan. Za mu danna akan import, sai file ɗin nan na ca.dar wannan kenan, sai ka danna akan open. Okay, sannan suka ce sai ka danna akan okay. Wannan kai tsaye zai importing wannan. So ya ce the certificate is already installed as the certificate authority. So ni ina da shi already, shi yasa ya bani wannan. So let's get back to what abin da suke cewa me, which is in the menu that pops up, select trusted this. So shirin case ni tunda na riga ina da shi, akwai abin da yake nunawa, so za ka yi ticking akan trust this CA to identify website. Sai ka tabbatar da ka kunna wannan, sannan sai ka danna okay. Wannan kai tsaye zai setting wannan certificate ɗin, sannan sai ka danna okay kamar yadda suka nuna a nan. So wannan ba ma buƙatar ansa, and za mu je zuwa ga okay, yana intercepting. Bari na kashe Bob tukunna. So zan ce turn off Bob, saboda hakan yasa ko da mun danna complete yake ba mu wancan request ɗin, yana capture request ɗin, kun gan shi a nan. So let me forward this. Let me just off it, interception off. Okay, so now, so baya ga haka muna da tax na gaba shine the Burpsuit browser ɗin da take zuwa da Burpsuit. So ka ɗauka cewa wato ainihin Firefox browser ne. We don't need to go all through this, so za mu danna complete. So amma dai should in case for knowledge sake za mu koma cikin intercept, za mu ga open browser. So bari mu kunna interception to be on, sannan za mu buɗe browser. Wannan zai buɗe mana Firefox ne kai tsaye, wanda automatically zai fara intercepting request ɗin da kake turawa a cikin browser ɗin nan da ta buɗe ma zuwa Bob. So yana ɗaukan lokaci, amma kuma ban sani ba ko zai buɗe because ina da Firefox browser a buɗe. So I think ya kamata ya buɗe because you can open as much browsers as you like. Now, so har yanzu bai buɗe ba, yana ɗaukan lokaci. Okay, gashi nan Chromium browser. Okay, ga ta nan tana buɗewa, ba Firefox ne, Chrome ce kamar yadda kuke gani. Gashi nan muna da Burpsuit, gashi nan ya buɗe mana Burpsuit kai tsaye. Ya ce wannan browser ɗin daga Burpsuit muke amfani da, za ka iya rubuta link ɗinka ko wani abu makamancin haka. Okay, so we don't need to do that, za mu yi closing ɗinta because ba mu buƙata saboda muna da browser ɗinmu. So bayan nan suka ce use the inbuilt browser, make a request to this link. So sun ce mai amfani da browser ɗin nan, to dole sai dai mun buɗe ta kenan. So za mu ce open browser, wanda zai buɗe mana Chromium browser ɗin nan, sannan mu make a request zuwa wannan website ɗin. So ga Chrome ɗin mu ta buɗe, za mu yi Control V, sannan za mu danna enter. So kai tsaye ya maida mu cikin Bob. Ya ce muna ƙoƙarin mu amfani da protocol na HTTP, sannan ga host ɗin which is the IP address. So za mu danna akan forward kawai. So kai tsaye za mu koma cikin browser ɗin. So kun ga abin da ya buɗe mana website ɗin nan in full. Wannan ba Firefox ɗin browser ɗin mu bane kai tsaye. Okay, so now bayan nan no answer is needed and capture it proxy, mun yi capturing. So scoping and target,
zamu iya zuwa, finally we come to one of the most important parts of using Bob proxy, scoping. So akwai scope, wanda scope yana baka dama ka ga abubuwa da ba. Suka ce it can get extremely tedious having Bob capturing all our traffic when it logs everything including traffic to site we aren't targeting. So abin da wannan yake nufi, kamar yadda yanzu ba na bude tabs daban-daban ba, and kuma tabs ɗin nan in dai na kunna Bob suite kai tsaye ba sa aiki, ko kuma ce suna reflecting a cikin Burpsuit, and ba ma son wannan abubuwan ya dinga kasancewa. So it's modus of logs we may later wish to send to the client. In short, allowing Bob to capture everything can quickly become a massive pain. So yayin da kake make request yana capturing komai da komai, zai kasance aikin da yawa, ka rasa ma me ya kamata ka yi. So what is the solution? Solution ɗin shine scoping. So setting a scope for the project allows us to define what gets proxied and locked. We can restrict Burpsuit to only target the web applications that we want to test. The easiest way to do so is by switching over to the target tab, right clicking our target, sannan from our list on the left, then choosing add to scope. Bob will then ask us to whether we want to stop logging anything which isn't in scope. Most of the time we want to choose yes here. So gashi nan suna nuna mana aikace, abin da zamu yi shine zamu je wajen target, a ƙarƙashin wannan akwai scope. In ka danna akan scope sai kai right click akan scope ɗin nan, sai ka zaɓa yes or no, shi kaɗai kake so ka dinga intercepting, ko a'a. So zamu koma cikin Bob, zamu je wajen wato ainihin target, so zamu zo wajen scope. So kun ga duka wa'innan abubuwan da muka yi, wanda na yi requesting, duk gashi yana mana capturing, an ba ma buƙatan su. So zamu zo wajen scope, sannan zamu zo wajen target scope. So akwai wajen add scope, so zamu danna akan add, sannan sai mu rubuta wato ainihin iya target ɗin da muke so mu dinga attacking, which is our local IP address wanda suka bamu. So zan yi pasting ɗin shi anan, ina da shi already a cikin wannan. So shine HTTP sai wannan IP address ɗin. So sai in danna OK. So gashi nan kuna gani ya mana adin ɗin shi, sannan yayi taking ɗin shi. To sai suka ce me za mu yi yanzu next. So gashi nan sun nuna mana kamar yadda muke gani. So that is that. So hanyar da zaka bi shine a ƙarƙashin sitemap, zaka iya zuwa kaman gashi anan, sai kai right click, sai ka ce add to scope. Misali bari mu yi removing ɗin shi. So zaka ga yanzu babu shi a cikin scope. So zaka iya zuwa ka zo kai nan, sannan kai right click sai ka ce add to scope. So kun ga ya muna adding ɗin shi zuwa scope kai tsaye. Another method ne wanda zai maka shi haka a sauƙaƙe. So still yana dawo mana da request, sannan ga response a ƙarƙashin target ɗin. Haka zalika in muka koma proxy, inda za mu yi ƙoƙarin refreshing ɗin site ɗin nan, za ku ga cewa kai tsaye ya shigo da mu Bob, sannan za mu yi forwarding ɗin shi, and ya buɗe mana shi kamar yadda kuke gani. Sannan muka koma kan target a ƙarƙashin scope, gashi nan shine scope ɗinmu ne kawai yake yi. So wayannan duka za mu iya goge su ta hanyar right click, sai kai delete host. You can delete that. You can delete them one by one. Ka iya deleting ɗinsu, yes. So kun ga suna fita, delete host. We can all delete them one after the other. Alright, so kamar yadda kuke gani, now we are stick to one sitemap, which is our target. Gashi nan kuna gani. So za mu koma zuwa ga abin da suka ce mu ci gaba da yi. Okay, so bayan mun yi wannan, akwai ƙarƙashin proxy. Za mu je mu saita abubuwa daban-daban kamar yadda suka ce. We just choose to disable login from out of scope traffic, but the proxy will still be intercepting everything. To turn this off, we need to go to the proxy options sub-tab, select and URL is in scope da kuma abubuwan da za mu yi selecting kenan. So menene suka ce mi a ƙarƙashin intercept client request, akwai za mu enable ɗin wannan, which is file extension. Za mu ce a, sannan and URL in scope, shi ma za mu yi ticking ɗin shi. So let me quickly do that. Za mu koma cikin Burpsuit, za mu je wajen ƙarƙashin proxy, sannan a ƙarƙashin options wajen intercept ɗin nan za mu yi ticking ɗin wannan. Okay, and URL is in target scope, za mu yi selecting ɗin shi. So bayan mun yi haka, sai me suka ce mi, and
With this option selected, the proxy will completely ignore anything that isn't in scope. So in ka kunna wannan kamar yadda muka yi yanzu, so ko da a ce mun koma a ƙarƙashin proxy yanzu, intercept ɗin is on. So bari mu gwada, let's say visiting wani abu, misali let me choose google.com. Na danna enter, za ku ga baya buɗewa a cikin Burpsuit. Iya target ɗinmu ne. Menene target ɗinmu? Shine wannan link ɗin, URL ɗin nan, ko in ce wannan IP address ɗin. So bari mu kukkulla wayannan because we don't need them. So kun ga Google ta buɗe. So amma what if na yi pasting wannan link ɗin, target ɗinmu kenan wanda muka yi adding a cikin scope, shine iya shi kawai muke so Bob ya dinga intercepting. Kai intercepting kowane request, kowane wato ainihin abin da yake traffic da yake fita. Ina danna enter, za ku ga sai ya shigar da ni cikin Bob. So amma bai shigar da ni ba because ina running ne a cikin Firefox, and kuma ban kunna Burpsuit ba, kada ku manta. Let me turn Bob off one for that. So yanzu zan sake wato ainihin pasting ɗin link ɗin anan. So zan ce Ctrl V to paste, sannan zan danna enter. Kun ga sai da ya shigo da ni Bob. So in na koma na ƙara rubuta google.com, misali google.com, na danna enter, ba ruwan Google da Bob ɗina. So yanzu yana mana capture request ɗin da muke specify ne kwaya ɗaya kawai. So ba zai taɓa baka response ba, kamar yadda kuke gani bai dawo mana da response ba, har sai mun maybe in ma mu sarrafa wannan request ɗin, ko kuma mi forwarding ko mi dropping, wanda muka danna drop yanzu kai tsaye zai bamu error ne a ciki. Kun ga yana sawa error cewa akwai error anan, was dropped by user. So that is that, abinda wannan yake yi kenan. So let's quickly go back to abinda suka ce mi adding dan wannan to our scope and change the proxy setting to only intercept this in scope. So dan na riga da nayi wa'annan, no need mu ƙara yi. So I think lokaci yayi da zamu kulle wannan Chromium browser din da muka bude ta hanyar amfani da Bob, sannan zamu danna akan complete, wanda yanzu babu ruwan answer mu da muke rubutawa da Bob, duk da cewa wato ainihin Bob din mu a kunne yake, amma ɗazu za ku ga cewa in na danna correct submit, sai ya kai ni cikin Bob tukunna na danna forward kafin wato ainihin ya bayyana cewa mun ansa answer nan ta correctly. Alright, so sitemap and issue definition. So I think I don't need to read all of this. Take a look around the site. Sun ce wato ainihin duba site din nan na wanda muke requesting, which is our target. So bari mu goge Google yanzu. Let's open this. So let's say Ctrl V, enter. Ya shigo da ni Bob. So zan danna forward. Ya shigo da ni site din. So suka ce mu duba site din da kyau. We'll be using this a lot through the module. Visit every page link from the home page, then check your sitemap. So yayin da muka yi capturing, yanzu misali ba muna cikin website din nan bane, gashi nan. So misali bari mu gwada dannawa akan about. Kafin yayi sai ya shigo da kai cikin Bob. So kun ga ya ce yanzu muna kokarin mu access nan about. So sai mu forwarding, kana sai ya nuna mana abin da yake ana. So kun ga ya bamu about page din wanda yake cewa game da kamfanin wannan website din ne. So bayan nan me suka ce menene a cikin tags din? Visit this in your browser. Use the response sections of the sitemap entry. So na manta ba nuna muku sitemap din ba. Sitemap ana samun shi ne a target, sannan ka zo sitemap. So kun ga duka abubuwan da muka yi getting. Na farko mun yi getting home page din, sannan muka zo muka yi getting din about page din. Ga about din nan, sannan ga request din, sannan ga response din. Request din shine abin da muke requesting. Shine website din /about. Okay, sannan ga sakamako. And sakamakon is 200. Na muku bayani game da wannan. Sannan server din tana Nginx ne, Ubuntu ce kamar yadda muke gani. Sannan connection is closed. So ga sakamakon da yake dawo mana da shi, wanda shine wannan bayanan da kuke gani. And wannan bayanan su ne abin da muke gani a nan wajen, wayannan bayanan da kuke gani. Tax din nan da sauransu. Okay, so ga response din ya dawo mana da shi, sakamakon kenan a cikin Bob. Alright. So suka ce what is the flag you receive? Kai amfani da response section din nan on the sitemap of
on the sitemap entry for that endpoint. Endpoint in mene. One of the endpoints should stand out as being a very unusual. So, wannan endpoint din zamu duba mu ga ya dawo mana da wani abu sun ce menene flag? What is the flag you receive? So let me quickly copy this question. Control C, Control V, Control S to save. Sannan let me scroll down. Duba ga cewa kamar wannan shine tax na ƙarshe. So sun ce mu yi testing site ɗin nan daban-daban. Yanzu misali ba mun danna about ba, about kuma ya kawo mu nan. Bari mu gwada contact, sannan ya kawo mu cikin proxy, za mu koma cikin proxy, za mu yi forwarding ɗin wannan, sannan za mu koma cikin browser ɗin mu ga me zai dawo mana da shi. Okay, so ya nuna mana wani contact form ne da za mu iya cikewa. Sannan bai dawo mana da wani abu ba, sun ce za mu ga wani abu wanda wani behavior ne wanda bai kamata mu gani ba. So let's try and click support. Shi ma za mu yi forwarding, sannan mu koma baya, your email. Well, ga wani link yana redirected ɗinmu. So za mu yi forward, nothing is happening. Za mu ga product. So yanzu muna requesting /product ne a cikin site ɗin can, za mu yi forward. So har yanzu ba mu yi bayani game da target ba, ba mu yi bayani game da intruder ba, duk da dai mun ɗan faɗi abubuwan da suke yi amma ba mu yi su a aikace ba. So I think abin da zai faru shine za mu yi videos kutun guda game da Burpsuit. Duk da dai cewa TryHackMe suna koya maka abubuwan da ya kamata ka sani game da Burpsuit. So ga wani page ya kawo mu wanda shine kowanne yana da wani link daban-daban. So let's try and click see more, forward. So sun ce mu nemo wani flag ne, we need to sai mun nemo flag ɗin nan. Za mu danna akan contact details, shi ma za mu yi forwarding, za mu koma baya, get in touch with us, babu wani abu a cikin nan. So let's go back to contact again. So please contact us. Bari mu gwada kan contact us ɗin nan mu gani. So sai mu forward, za mu koma baya, get in contact ko in ce get in touch. So ya kamata mu sa ido da kyau. Bari mu ƙara duba tambayan da suka ce mu yi da kyau. Now, visit this in your browser, use this response section in the sitemap entry of the endpoint. Okay, so afwan, ina ta yin kuskure ne. Misali yanzu duk wancan abubuwan da nake zan je ƙarƙashin target, sannan zan zo a ƙarƙashin sitemap. So in na danna kan wannan akwai options, akwai about, za mu ga abubuwa daban-daban da suke dawo da su. Duka wancan abubuwan da na gaggansu. Alright, so abin da zai faru a nan shine za mu wato ainihin duba hint, saboda wannan ya ɗan kasance yana da wahala. Suka ce you are looking for a suspicious page with a name made up of a series of random letters and numbers. Okay, so sun ce muna neman wani page ne wanda yake da random wato ainihin nambobi. So wannan shine gashi anan muna gani. Okay, so wannan shine ya kunshi, I think za mu iya ganin shi, I think gashi nan ya faɗo anan. Kamar yadda kuke gani gashi anan. And the status code sun ce mu duba response path. A wannan response ɗin akwai flag. So flag ɗin gashi anan muna gani, wanda shine THM, ga flag ɗin nan muna gani. So wannan ya faɗo ne a ƙarƙashin sitemap. Idan ba ku manta ba, ga su nan muna gani duka about abubuwan da muka yi requesting. So gashi anan. Alright, so ga flag ɗin mu mun riga da mun gani, so zan yi control C domin in kwafe shi. Sannan za mu yi paste ɗin shi a cikin answer mu, which happens to be this. Sai in danna enter, which is also correct. So let's get back to our notes, sannan mu yi paste ɗin shi a ciki. Now, so tax na gaba wanda shine tax na 14. What is the typical severity of the vulnerable JavaScript dependency? A ina za mu iya gane wannan? I think kamar shi ma a sitemap ɗin ne of that particular page. So let's go back. So severity of the vulnerability on this, on what? Well.
So wannan tax din zai kasance yana da wahala. So abin da zai faru shine zan kwafe shi, sannan zamu shiga cikin internet zamu yi paste din shi, sannan danna enter domin mu samu answer, because time din mu ya ja kwarai da gaske. So answer mu is low severity kamar yadda muke gani. So vulnerable JavaScript dependency is listed as a low severity. So zamu zo can tax din mu sai mu rubuta low, duba ga cewa harfofin kamar sun nuna guda uku ne. Sannan zamu koma cikin note din mu, sannan mu ƙara rubuta low. So tax na gaba, which is tax number 15, Control S to save. Sannan practical example attack. So since we start by looking at the support at this. So ga wani link sun bamu, let's grab this, Control C. Kaman wancan page din ne kawai, amma a gaban link din a madadin contact yanzu zamu rubuta wato ainihin ticket, amsa slash tickets. Okay, sai mu danna enter. So kai tsaye ya dawo da mu cikin Bob, zamu koma gargashin proxy. Gashi na ya ce muna kokarin mu accessing din ticket din nan, sai mu forwarding. Ya ƙara kai mu zuwa wani page kai tsaye. So amma kafin na amsa wannan, yana da kyau mu ga me suka ce mu yi. So mun yi wannan, gashi zai kawo mu zuwa cikin email ne. I think let me forward the request. So zan yi forwarding, sannan zamu koma zuwa ga wannan. So gashi ya kawo mu zuwa ga wannan email din. Type your query here. So bayan nan, bayan ya kawo ka, suka ce in real world web app painters will test for a variety of things, one of which could be wato ainihin cross-site scripting. If you haven't yet encountered XSS, it can be thought of as injecting a client-side script, usually JavaScript, into a web page in such a way that it executes. There are various kinds of XSS. The types that we are using here is refers to a reflected XSS. So wannan yana bayani ne akan wani vulnerability na cross-site scripting wanda ake iya samu a duk wani website wanda yake dauke da input wato ainihin fields. Duk wani abu da zai baka dama ka iya shigar da abu, kamar anan ya ce mu shigar da wani abu anan sai mu submitting, ko kuma wani waje da zai tambaye ka username da password. So zaka iya testing din vulnerability kamar cross-site scripting, XSS kenan, wanda cross-site scripting yana ɗaya daga cikin vulnerabilities da suke existing a cikin website ko kuma a cikin web apps. So a matsayinka na bug bounty hunter ko penetration tester, one of the use of Burpsuit shine kai intercepted din request din, sannan ka iya sarrafa wato ainihin wayannan input fields din, sannan kai submitting ka ga me zai baka. Kamar misali yanzu ba na rubuta wannan ba, sai in danna akan submit query. Yana cewa mu fara shigar da email din. Misali muka ce misali in yi amfani da a@a.com misali, sannan mu zo rubuta random something here, sai in danna akan submit query. So kai tsaye a cikin Burpsuit kun ga ya ce a ƙarƙashin ina ƙoƙarin in posting ne, and nayi bayani game da post method a bidiyon mu na baya. So posting shine kaman ka shigar da wani bayani a cikin website wanda zai authenticating ko zai tabbatar da cewa abin da ake so kai supplying shine kai supplying. So kun ga anan ya ce ga wajen email din nan, nayi amfani da a@a.com, content din shine ga abin da na rubuta kamar yadda na yi shi a nan graphically. Okay, so kun ga Bob yana bani dama yanzu zan iya canza wannan request din, maybe in goge wannan abin da na rubuta, ko kuma a rubuta wani abu kamar email din, in canza email din misali. So in nayi forwarding kai tsaye zai nuna min wani canje-canje. Yanzu misali bari mu gwada canza content din, za mu sa cyber exploit Hausa. So sai mu forwarding yanzu. Muka yi forward, sannan ya dawo mana da wani session cookie kamar yadda kuke gani gashi anan. Sannan za mu sake forwarding din shi. Wai ban gane a kunna ba. Sama akwai danja? Zan zo in kashe. Dadi ne. So bayan mun yi forwarding, ya ƙara redirecting mu zuwa another link. So za mu sake forwarding, sannan za mu koma zuwa ga page ɗin nan. So kun ga ya ce mana query submitted. Me query ɗin shine wancan abin da muka yi. So tunda za mu iya turawa ta nan misali a@a.com, sannan mu rubuta random thing, sai mu submitting. So it means za mu iya injecting ɗin wani wato ainihin
cross site scripting ko kuma wani injection da muke so mu test. Misali akwai script tag da za ka iya amfani da shi. Bari na rubuta tag ɗin anan. So wannan misali ne na wato ainihin javascript tag. So za mu iya alert, ya mana alerting ɗin wato ainihin cyber exploit ko kuma you are hacked. Cyber exploit, let's say hacked you. Okay? So sannan za mu kulle wancan cross script tag ɗin. Okay? Afwan. So za mu iya embedded ɗin wannan a wajen email ɗinmu a matsayin attack ɗin da muke so mu. So zan yi control C, sannan za mu koma wajen email ɗin nan sai in yi right click. Afwan. Let's say bari na gwada injecting ɗin shi a wajen email ɗin misali. So zan yi right click, bari na highlighting da kyau tun daga wajen A ɗin, right click.com. So sai in yi right click, sai in ce paste. Paste. Okay, so ga tag ɗinmu, sannan zan yi amfani da wato ainihin wannan space na farko bana buƙatar shi. So let me clean that. Ina fata kuna gani, ban san yadda zan yi zoom in abin nan ba. So zan yi right click, sai in amfani da control U to URL encode this string. Okay, kana sai in wato ainihin in yi forwarding. So in yi forwarding ya ƙara dawo min da session cookie, sannan zan ƙara forwarding. So kamar yadda muke gani muka koma cikin browser ɗin nan, kun ga ya ce mana ya yi mana reflecting cyber exploit hacked you. It means it is wato ainihin vulnerable to SQL and to cross-site scripting. Gashi nan kuna gani yana nuna mana mun yi hacking. So wannan ya mana alerting ne kamar yadda kuke gani. So let's quickly round off this class. Duba ga cewa mun yi testing komai da komai. No answer is needed for this. Za mu danna complete. No answer is also needed for this. Aka wannan ma. So duka abin da suka ce mene control U to URL encode da sauransu wanda na nuna muku hakan aikace. So za ku iya testing akan wato ainihin content ɗin ba iya wajen email ɗin ba. Okay? Alright. Now complete. We don't need this. So duka wannan abin da muka yi ne za mu yi completing and finally ga conclusion. Mun riga da mun gama wannan class. So muka danna akan completed. Wannan kai tsaye zai nuna mana congratulatory message cewa mun riga da mun gama na room ɗin. Now, so ƴan uwa insha Allah duka da wannan zamu kawo ƙarshen wannan bidiyon. Duba ga cewa bidiyon ya ɗauki lokaci ƙwarai da gaske. Amma along the way mun koyi abubuwa daban-daban yadda ake intercepting network a cikin wato ainihin internet ko kuma tsakanin computer ka zuwa ga wani website ko mobile application da abubuwa daban-daban da suka shafi Burpsuit da sauransu. Na da wannan zamu ce idan wannan karin ya kasance zuwan ka farko zuwa channel ɗin mai albarka, muna roƙonka da ka taɓa mana subscribe button, ka taɓa mana alamar ƙararrawa, sannan ku yi like wannan bidiyon, ku share ɗin shi zuwa ga 'yan uwanku, abokananku domin su ma su amfana. Idan kuna tambaya ko wani ƙarin bayani ko kuma mun yi wani kuskure da kuka ga ya kamata ku sanar da mu, za ku iya tuntuɓar mu a cikin comment section ɗin wannan bidiyon ko kuma a cikin description. Na'am, da wannan zamu ce assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh. Peace.